For most Americans, Timbuktu has long stood for, well, nowhere, a place far, far away, probably in fiction. But deep in the West African nation of Mali, where the savanna grasslands meet the Sahara, lies Timbuktu. It's an impoverished town of about 30,000, most of them nomadic traders or subsistence farmers. But Timbuktu is rich in history that contradicts a commonly held impression in the West that sub-Saharan Africa has only oral and no written traditions. Well before there was an America, Timbuktu was a thriving center of learning with a university. Professors were teaching philosophy, theology, mathematics. Professor El Haj says the earliest records of Timbuktu go back to the 11th century, to a prosperous desert crossroads where salt, gold, slaves, and scholarship were exchanged. Les travaux de clôturage de la mosquée, c'est une tradition annuelle qu'on fait ici à Timbuktu. C'est une grande fête à Timbuktu, comme vous le voyez sur les images. Tout le monde participe, les vieux, les vieilles, les jeunes, tout le monde participe. Donc c'est ça même qui a fait que la mosquée a pu résister jusqu'à nos jours. Parce que c'est une mosquée qui date du 1325. Si vous voyez la mosquée là a pu résister, c'est grâce à ces travaux-là qu'on fait chaque an. Timbuktu, Mboko, now Timbuktu. Tim na group people coming together as one. Bu as in boku, while ku be school. Tim Imbo na otu nwanu festi. Tim be group people coming together as one. Imbo na festi. Timbuktu. Timbuktu means God, festi, buku, school.